Tawalite overall residential electricity rate increased by 1 pesos point 56 centavos per kilowatt hour from gikan sa 9 pesos point 07 centavos per kilowatt hour last month to 10 pesos point 64 centavos per kilowatt hour this September. The rate is attributed to the higher power supply prices in the wholesale electricity spot market, or ginatawag nato WESM, following power plant outages, which is among the factor that led to the yellow alert issued by the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, last month. Increase in generation cost, particularly from the spot market, where Tawalite source as part of its power requirement, directly affect the overall rate charged to customer. The rate applies to the September 11 to October 10 na billing period na to. With this, kami would still continue to encourage na dapat kita magamit og mga power efficient na mga kuryente, rather mga appliances, ug ato yun dapat i-manage ang ato ang consumption. Because again, consumption is beyond the control of power distribution utility magod. Kaya power consumption ang tagbalay o tag-iya sa balay mismo ang nagakontrol sa paggagamit siya mga appliances o mga equipment na nasa sulod siyang panimalay. Sama sa aircon, ang tagbalay man o tag-iya ang magbuot kung 2 or 5 ka oras niya gamiton ang iyahang konsumo. So mo nang giningon nato na adto natin increase karon, but again usa sa mga factor for increase is not only the rate but as well as ang atong pagkonsumo or paggamit sa ato ang kuryente. Sir, dali lang sir, kung naatay dako nga excess sa power supply, why is it na naatay increase? Okay, With very good more than question. 1 peso. A good question, ma'am. Actually, I mentioned that it was last month, at di ba Sir Armando nangutana earlier, nanungutana siya na napuno ba may yellow alert, but actually wala na this month, wala na, but it was last month. So the last month nato na katong na yellow alert na impact sa tong rate. But currently, kaning ato ang situation karon will have an impact or may balaan na to na siya next month sa ato ang bill. So I was talking about the previous month. So muna siyang ato ang rate karon medyo ni sakay kay tungod again it has something to do with daghang factors i-consider gyud nato na usa na din hatong katong mga outages sa mga planta within the Philippines. Okay, interconnected na magud ang ato ang Luzon, Visayas, Mindanao. So, motong any impact or any kanang outages sa mga planta or na tapos sa mga planta nationwide, ano na impact sa tanan na mga power distributor po. Okay, thank you so much, sir.